Hello, my dear friend, всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, SlarD, и добро пожаловать в игру Baldur's Gate 3, и мы с вами продолжаем проходить нашу увлекательную кампанию, помимо основной, так еще и побочные квесты выполняем, они появляются снова и снова и снова, и кого мы только не встречали с вами, друзья, да, начиная от гоблинов, всяких огров, людей, гитьянок и так далее, куча всяких людей, персонажей. Ну и, друзья, прямо сейчас мы остановились с вами возле приюта Вокина, возле горного перевала, по той простой причине, что дальше идет задание найти ясли гитьянки, а это уже надо с нашей подругой выполнять задание. Но пока что вот это неизвестная для меня локация, некое здание. Мы с вами на прошлой серии посмотрели и здесь, и посмотрели и с этой стороны. Увидел только горевшее здание и какие-то раненые персонажи. Играем за Shadow Heart. У нас герои раненые, коротких перевалов у нас нет, друзья. Так что играем из того, что есть. Ну и в конце этой серии, наверное, пойдем отдыхать. Огненный кулак Эфрея. He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Адское пламя. Что здесь произошло? Мои соболезнования. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. Адское пламя. Что здесь произошло? Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Единственное, что я могу вам сказать, дорогие друзья, я, к сожалению, не знаю, что за раса дроу, знаю, кто такие гоблины, но дроу, если... Единственная, наверное, отсылка, пасхалка, которая мне может подсказать, кто такие дроу, это из Доты 2 есть персонаж Дроу Рейнджер, лучница с ледяными стрелами, которая относится к расе дроу, и у нее фиолетовая кожа. Я предполагаю, что, возможно, это здесь такая же раса, вот и все. Ну а так, конечно, ни у кого нельзя взять вещи. Не можно у кого-то. Кстати, еще и можно мертвых поднять. Давайте все-таки. Кому-то нужна помощь. Давайте, друзья, все-таки поднимем мертвых, поговорим с ними и узнаем, что же здесь произошло. Так. Кстати, вот. Вот чел с синий, возможно, он и является дроу. Да, мертвый дроу. Ага, что именно вы хотели забрать? Герцога. Куда вы должны были забрать герцога? Лунную башню. Лунную башню? Наверное, мне пока это ни о чем не говорит. The corpse remains silent. It does not know. Не знает ответа. Ну он же труп, он должен видеть даже когда мертвый. Лучник The spell's power wanes. You can ask no more questions. Вопросы закончились. В принципе, мне насрать, кто он. Я и так вижу, кто он. Ну и второй трупак. Гоблин. Мертвый гоблин-налетчик. The corpse regards you lifelessly. Зачем вы охотились на герцога? Нужен абсолют. Это я уже слышал, это не совсем интересно. Вы оставили кого-нибудь? Не, вы выполнили задачу? The corpse remains silent. Ясно. It does not know. Он тоже не в курсе. Значит, он умер до всего. Вы оставили кого-нибудь живых? Понял. Как ты умер? Тупая смерть, упал, кинжал в шею. Короче, возможно, он на кинжал такой упал и помер. Крак охотник.
the spell's power wanes, you can ask no more questions. Кстати, а когда узнаю его имя, он отображается, что он теперь таким именем? Нет, все равно мертвый гоблин-налетчик. Огненный кулак Тристан. We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped inside. Помочь тем, кто... Ага, внутри. Might be useful. Десница Дейн. Can't you see the inn is burning? Help or get out of the way! Друзья, ну, время сохранить игрулю, на самом деле. Сейчас будем, видимо, новобранец, огненный кулак, Павел, Аэлис, Иго и Ева. Ну, давайте спросим хоть у кого-нибудь. Keep pushing! Duke Ravengard could be inside. Герцог I'll count to Рейнвергар. 3. 1, 2. Ravengard. He's here. Yes. Now make yourself useful. Push, damn it, push! Ты ее слышал, Уилл? Давай помогай, сила помочь выбить дверь. Да, я смотрю, вы сами справитесь. Так, ну давайте попробуем кинуть кубики, может нам повезет. 10. Ну, можно добавить бонус, конечно. Эликсир колосса. Я не знаю, сколько у меня эликсир. Вставление. Подожди. Вон у меня есть. 2 штуки. Или сколько? Или подожди. Да, у меня 2 штуки их, так что можно использовать. О, хорошо. Силы больше, чем у этих 4. Ну, ребятам, у нас мало времени. Субординация, друзья. Вдохновение получено. Оставайтесь на месте. Так, а как туда попасть? Тут перепрыгнуть, что ли? Да. Спасти великого... О, господи. Он в воздухе завис. Великого герцога, дорогие друзья. Давайте прочитаем сразу же задание. Спасти... сразу и район крушения нутилоида и клинок фронтира. Мы сумели проникнуть внутрь, теперь нужно скорее отыскать великого герцога. Великий герцог. Мы вышли к охваченному огнем трактиру Приют Вокин. Трактир пытается пробиться на мимике огненного кулака, который уверен, что внутри оказался в ловушке великий герцог Балдура Рейнвергар. Ну они все поднялись наверх. Короче, сейчас не будем пока... Ага, кто-то там наверху просит помощи. Но, слушайте, я пока не буду собирать лут, который здесь у нас куча всего валяется. Я постараюсь для начала помочь, а потом мы с вами уже разберемся. Fire! Hurry! Get this thing off me! Сила. Собраться силами, чтобы поднять балку, расследование, найти рычаг, чтобы сдвинуть вал. Но опять же, давайте добавим эликсир. Чего бы и нет, как говорится. Надо же эликсирами. О, Карл одобряет, Уилл одобряет. То хрен знает, получится, не получится. Здесь точно получится. Thank you. Now, how the hell do we get out of here? Дверь вот там. Ничем не могу помочь. Сюда, за мной. Right. I'll try to keep up. Так, дневник обновлен, друзья. Поискать выживших. Мы сумели проникнуть. Теперь нужно, скорее всего, скорее отыскать великого герцога. Мы обнаружили мужчину, придавленного обломками. Это не великий герцог, но ему все равно нужна помощь. Спасти беднягу в западне. Мы освободили Бенрина и пообещали вывести его из трактира. Slaughtered everyone. Mary. Oh, Mary. No. Так, давайте прочтем сразу же задание.
Бенри остался наедине с мертвым телом своей жены. Вероятно, он совершенно раздавлен. Подожди, а если бы я его, интересно, вывел на улицу, он бы знал о том, что жена умерла или все-таки нет? Это, конечно, интересный момент, но я все-таки ее подниму для того, чтобы узнать. You're leaving? You're going to speak to her? Could you ask her something for me? О, охренеть, даже так взаимодействовать можно. Я думал, только мы можем спрашивать, но раз уж такое дело, охренеть, это круто. Могу попробовать, что ты хочешь узнать? The dowry. She'd know where it is. It's for her sister's wedding. Miri had it when she ran out. Dowry for sister in barn. The barn? She must be in one of the empty buildings behind the inn. I trust you to get it for me. I can't leave her. The corpse regards you lifelessly. Так, ну кто-то ее задавать нет смысла, потому что я могу и у него это, в принципе, узнать. Как ты оказалась в трактире? From Eltergard, traveling. А, хотя этот вопрос я тоже мог Sister's задать. wedding. Ладно. Finding husband Benrin inside. Door locked. Блин, неудачно. Попала в огонь. Fire. Inside room. Ну это и так понятно. The spell's power wane. Ладно, ну с амбаром мы, наверное, чуть позже разберемся, на самом деле. Погнали дальше, на самом деле. Вон там целая орава народу, на самом деле, им нужно тоже помощь. Так, они стоят здесь, ну, чтобы я явно разбил. Потому что кто-то стоит. Кто сплетница? А, советница Флорик. We can talk when you get me out of here. Councillor Floric, are you all right? Well, by the living gods. I couldn't have asked for a finer savior. Scorched throat. A few hairs singed off. Nothing a bit of time and fresh air can't cure. Gauntlet, a new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manic and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Councillor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. Что? Охренеть, так это его батя, получается, герцог. The circumstance of my birth is no matter of pride for neither me nor my father. But pride is no reason to refuse help to my own flesh and blood. How can we help? Rescue Ravengard from his Drow captors. Baldur's Gate needs him now more than ever. Trust us to see it through, Councillor. А зачем доверять это именно мне? У вас людей хватает. Дроу забрали герцога в лунные башни. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Кто таков этот герцог Рейвенгард? The invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city's collapse is certain. I fear that may have been the intention of those who abducted him. Я отправляюсь на запад и найду герцога. Thank you. Ну, оба благодарят меня. When the Grand Duke returns to the city, he'll hail his only son, a hero. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Remember, Will, courage is found in the battle against fear, not in the defeat of it. So Father said. I won't soon forget. Fist to work.
Охренеть. Награда. Мы узнали, что Дроу похитили великого герцога и увели его куда-то на запад. Я возьму, наверное, трезубец, посох. Не, ну я, наверное, лук возьму, так или иначе, друзья. Все, наши ребята-защитники пешочком ушли. Как бы с ними особо разговаривать незачем. Мы с Десницей поговорили, мы с вами поговорили и с советницей. Так что теперь надо и с Уиллом поговорить, обсудить некоторые моменты. Shit. You can put distance between you and yesterday, but you'll never leave it fully behind. Father's words. Hard to argue with them. Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Well, he's not just any Grand Duke. He's Ulder Ravengard, the most influential Duke in the city. Кстати, народ, а как вы относитесь к тому, что я шляпу нацепил на нашу подругу? Или все-таки она выглядит интереснее, когда на ней меньше одежды? Что думаете? Напишите обязательно в комментариях. Значит, решено, мы спасем Ридвингарда. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzoberranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Тебе не стоило держать это в тайне от меня, Уилл. I know, and you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Это правильно. Иначе бы тебе сейчас не оказалось здесь. I'm all for it. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur, stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Мило. Придворные танцы, не откажусь на это взглянуть. А теперь ты клинок фронтира, совсем другая жизнь, да? Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters. I don't consort with them. Well, not when I can avoid it. Понятно, дорогие друзья. Ну вот такие вот интересные моменты. Огненный кулак Афрен. Так, ну ладно, с ней мы еще поговорим. Она там возле оплакивала трупы или что-то того, но она уже встала. Видимо, уже все оплакивала. Так, опять же, вещи мы соберем чуть позже. Хотелось бы... Оп. Так. Так, что у нас вот здесь вот? Ага, пустота. Там за тоже вроде ничего такого интересного нету, друзья. За домиком тоже. Так что... Опа. Напуганный Ага, напуганные животные вообще могут быть опасными. Ой, дружище, ты чё? Monsters everywhere. Kill.
Посмотри на меня, я не читающая. Я так понимаю, плюс 3, плюс 4, то есть минус 7 у меня как минимум точно будет. You're not one of them at all. I was ready to run you through. My mistake, friend. Все хорошо, что тут стряслось? Это ты убил гоблина в конюшне? Ты знал мертвого быка, что лежит на улице? An attack. Monsters. Little ones and taller ones. They took the shiny one. He killed many. Yes, it was screaming, waving around its metal. I made him stop screaming. Him? He was the biggest. Now I'm the biggest. Ну ладно. Будем считать, что мы его немножечко подуспокоили, хотя он все еще напуган на самом деле. Но здесь больше ничего в конюшне нету. Ну и, дорогие друзья, найти пропавший груз, встретиться с подельниками Ругана. Теперь уже возьму Shadow Heart и... так, а я дверь-то открыть могу? Фига она несется. Ладно. А, что? Я видел кого-то. Подожди, я видел. Во. Тихо, я баг. О, я все вижу. Желтенький, значит, там все видел. Ага, ну я тебя вижу, братан. Я даже знаю это тебя имени. Салазон. Worth talking to, perhaps. Куда он побежал? Vandal's been damaging property around here. You have a feeling you're under suspicion. Окей. Признаю честно, это я. Кто заговорит зубы? Можно золото загладить недоразумение? Your confession is accepted. You can take comfort in dying with your conscience clean. Ты ебанутый? Алло, братан. Я вообще не планировал ничего такого. Ключ с гравировкой у него уже, друзья. И люк тут, кстати, есть. Вот куда. Ну, короче, это место, то, куда мне надо было спуститься. И попал я в приют Вокина. Подпольное убежище Зентарим. What's hiding here? О, Look at that. Тайные ступени. На один рунный круг, друзья, убежище. А вот и пропавший груз, друзья, еще и сохранение. Пропавший груз. Мы пробрались в убежище воришек. Пора выяснить, кто тут за старшего. Мы узнали, что дрова похитили Великого Герцога, но это все, да. Вы согласились помочь с розысками, поисками. Нам нужно отправиться к лунным башням. И также мы узнали, что клинок фронтира является, сыном герцога Рейнвенгарда. Не только важный человек во вратах Балдура, но и отец Уилла. А вон там опять внизу кого-то вижу. Ого, тут народу. Кстати, у меня игра зависла, значит, что сейчас будет. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Hold on. That's the lad who saved us from the gnolls. You revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen, I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Отлично. Железные ворота. Может, от них ключ? Watch how you go. There's a trap. Так, стоп. Давайте тогда уж совсем поговорим. Гарри. You don't want to keep Zaris waiting. Believe me. Понял. Брэм. Well, don't you cut a fine figure? Want your portrait done? If you have the gold, my pet artist will make you a most heroical likeness. У тебя есть личная мазилка?
let's say we're his patrons, yeah? Found him wandering the wilds alone. He needs protection. And if his paintings cover our costs, so much the better, eh? You've got an eye for quality. Every noble in Baldur's Gate will be after one of these. Tell him I sent you. And if he stains it up with his sniffling, there'll be hell to pay. Окей. А теперь другой героиней поговорим, если это можно. Well, if you have the gold, my pet artist will make you a most heroic... You've got an eye for quality. Tell him I sent you. Понял, все то же самое. Так, Оскар. You. Zaris may have welcomed you, but I can see you're not one of her thugs. You need to buy me. Почему ты себя продаешь? Мне не нужна прислуга, хорошо. Сколько ты стоишь? Я подумаю, но ты не выглядишь ценным приобретением. Selling my... I am not some lower city coin lad offering you a tumble. I am an artist, and my patron will reward you for my rescue. Tenfold, whatever ransom you pay, I guarantee it. As far as you're concerned, she may as well be the coin maiden herself. But there will be time for questions later. Please, speak to Brem. I need to see the sun again. Так, ну все. Have you spoken to Brem? He'll let me go free? Я еще не поговорил, у меня есть вообще другие вопросы, но, видимо, уже вопросов не осталось. Мне без того полно проблем в этом. Все-таки только тебе не хватало. Нет, пока я этим занимаюсь. Of course. I'm sure we have plenty of time before they work me to death. Ладненько. Got to keep moving. Поднимаемся выше. Балдар. Блин, как с тобой поговорить? С тобой не поговорить. Жопу поднял и все. С тобой не поговорить. Или поговорить, вот. You seem a nice soul. I'm glad we didn't have to kill you. Talking. Good to see you. Killed any more beasts out there? That drink I promised will have to wait. We're moving out. The elf song's my local. Look me up if you're in the city. Эльфийская песня. Ладно. I owe you one for saving my people. The Zentarim look out for their own. Even if it's Rugen. That's worth some coin. And my thanks. Our trader can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. Someone kidnapped a duke. Right on our bloody doorstep. The Flaming Fist will need someone to blame. I don't plan on it being us. Something I can help you with? Хочу купить твоего пленника. I doubt you've got that kind of dosh line about. -1. Да, серьезное дело. All right, so maybe I was fishing. No fooling you. He's all yours. Don't forget to feed him. He balls something proper. Все одобрили это. Отлично. I can't say I've ever been bought before. How much did I fetch? No, don't tell me. There's nothing so depressing as learning one's true value. Well, you should at least know what you've paid for. I am the Oscar Fevras, at your service. Впервые я тебя слышу. Я Shadowheart. Мои раба не открывают рта, пока им не обратятся. Отлично. И когда ты заплатишь мне за помощь? A genuine pleasure. I'm in your debt, as is my patron. My betrothed, I should say. Assuming Lady Janeth still wishes to marry me after our little, falling out. You recall a recent scandal. A patriarch of Baldur's Gate who wished to marry a commoner. Так это ты, сбежавший жених госпожи Джанет.
I did not run away. A date was never set. There were complications. Before my fame, my patron, there was another woman. One I planned to spend my life with. But when Lady Janeth offered me a future, well, it felt only right to mention my past. Right, but unwise. I was forced to retreat into the countryside, to paint and to clear my head, to choose, I suppose. Какая ужасная дилемма, и какой же выбор ты сделал? Oh, absolutely none. Fame and wealth suit me very well, no doubt. And yet, I think of that first love, and I hesitate. Likely I'm going mad. Regardless, we have more immediate concerns. Your reward once I've returned to the city, for one. Say, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ease the discomforts of the road some. Ой, бля, ну и говнючел он, конечно, друзья. Ну ладно, так как мы планировали первоначально целые 1000 отдать, а вместо этого 600 отдали, то уж 200 можно будет дать. Но я надеюсь, что он мне, конечно, возместится еще нормально так. Ну и плюс мы еще всякие кувшины пойдем продавать, так что 200 монет для нас не проблема. Все одобряют, тем более. Seek me out in the city. Truly. Beneath my brush, you'll live forever. Until Baldur's Gate, then. Главное, не помри на дороге, дурак. Так, карат. Wouldn't linger down here if I were you. See all that smoke powder? The flaming fist won't find nothing here but rubble. Короче, вот что я подумал, что если мы что-то захотим воровать, то на самом деле сейчас самое время, чтобы это все сделать. По той простой причине, что потом воровать будет особо нечего. Careful. No stone scent. No stone sound. Strange stone here. The dark smells wrong. Not night dark. Wheaten dark. It's bad. Around and around again. Master gets confused, I think. Worth a rummage? Let's see what I can learn. Had a peach of a shot on you as you came in. An illusory wall. Wonder what's hiding. Фальшивая стена. Я, собственно, только по миникарте увидел, что это фальшивая стена, и все. Let's see. Давайте воспользуемся подъемником. Так, ну и на этой большой платформе в виде лифта мы с вами опускаемся черт знает куда. Ну давайте посмотрим. Надеюсь, это не в тот же колодец и подземелья. Ёп твою мать. Грибы, кристаллы. И куча всего. И тут явно были люди. Или потому, что здесь какая инфраструктура находится. О, новая локация, друзья. Quite a setup. This takes smuggling to new lengths. Or new depths, rather. Контрабанда. Охуеть. Если это все контрабанда, и это все... Ёптай. Ахуй. Ёкарный. Сколько же там изучать, друзья? Как же там... Просто... Сколько здесь всего? Это огромная территория. Ну что, ребята, в стогу сена золоченый сундук нашли, кольцо из приданного. Простое золотое кольцо с простой надписью «От мира и Бенрина». Я нашла приданное, держи. I know this doesn't change anything, but it helps. Thank you. I need some time alone with her. To say goodbye.
Ну и спасти бедняку в западне. Я так понимаю, что мы выполнили все-таки это задание. Давайте посмотрим. Так, художник. Оскар отправился в врата Балдура. Возможно, там наши пути с ним пересекутся снова. Да, может быть. Зарит поблагодарила нас за то, что мы защитили ее курьеров и вернули груз. Она осталась довольна. Так, это найти пропавший груз, друзья, и спасти беднягу. Мы вернули кольцо Бандерину, друзья. Друзья, здесь еще один труп, с которым можно было бы поговорить. Так, что произошло с Герцогом? Не знает. Gauntlet, Marilla, Flaming Fist. Рила? Мне казалось, что она выжила. Или это другая десница? Ну, друзья, мы с вами завершим сегодняшнюю задачу большим и долгим отдыхом, по той причине, что у нас все-таки все практически герои красные, раненые и очень мало хп. Hellsfire. She's coming. Вау, Миша, Герцога. Wow. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Вы имеете преисподней, кто-то такая. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Ого, как она хорошо законодательство, блядь, Ада знает. А ближе к делу, дьяволица, чего ты хочешь? Если мы убьем Карлов сейчас, ты нас избавишь от своего присутствия. Не вздумай даже пальцем тронуть, Карлых, проклятая бестия. Проклятие, Уилл! Почему ты мне ничего о ней не сказал? У Уилла вообще секретов охуелиард. Я в шоке от того, что он молчит на самом деле. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Охренеть. Так. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands.
Ta-ta. Боже, у нее даже глаз красный. Охренеть. Да, у меня куча вопросов, и, блядь, я, наверное, мог это остановить, если бы наебал ее, сказав, что мы убьем Карлов, но... Хотя она бы все равно пришла бы в другой раз. Так, наверное, начнем с Уилла, потому что он больше всего пострадал. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ты предупреждал меня про Рафаэла, а сам заключал договор с Мизорой, ну ты лицемер. А клинку Фронтира придется кое-что объяснить. А ты как думаешь, она дьяволица уж точно не образчик справедливости. I'll say what I can, but it won't be enough. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Так, дай угадаю, из-за этого договора вы рассорились с отцом. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Слушайте, ну если он не жалеет ни о чем, то на самом деле его наказали по заслугам. Well met. Какого бы дьявола? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Очень симпатичного дьявола, честное слово. На насмешку природы, боги, как же ты отвратителен. Я вижу клинка Фронтира, не больше и не меньше. Я вижу бестию, отмеченную адом, и не знаю, что думать в этом. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Тебе нужно как-то избавиться от этого договора. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Зачем вообще ты ей повинуешься? Что она может сделать такого хуже, чем ей сейчас? Не, ну на самом деле может, это же демон. А может и мы просто нападем на нее в следующий раз, когда она появится? It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Мы можем ее победить, если объединим наших червяков. Я боюсь, что она дальше с нами сделает. Посмотрим, стоит ли она того, ведь еще может пригодиться этот контракт. I'm so sorry to give you another reason to sleep restlessly. But it's my burden to bear. She won't touch you unless there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling there might be. What's up for discussion?
speak. Изель, ну мы скоро тебя вообще возьмем с собой. Старю. There you are, my friend. Are you now? Don't make promises you can't keep, darling. Thankfully, I've had my needs met this evening. I found a bear. He took a little of my blood. I took all of his. Не самая безобидная добыча. So's any meal worth having. It's nothing compared to, well, other things I could be dining on, but significantly better than the rats and bugs Cazador served me. Звучит восхитительно. А что, есть какая-то разница? Кровь есть кровь, разве нет? Not at all. Blood is life essence, and some creatures have so much more life than others. Cazador gave me just enough to keep me, well, alive, for lack of a better word, but never more than that. Still, that was the past. I'll never have to grovel for him again. Понял. Да, это так, ты можешь начать заново, стать лучше, чем тот, кем он тебя сделал. А может и так, но если будешь дальше баловаться личинкой, рано или поздно станешь присмыкаться перед элитидами. Exactly. I can be better than him. Я вообще-то не это имел в виду. Алло. More powerful. More... Oh. You meant be kinder. Pet bunnies, that sort of thing. Нет, ну... I've no objection to being nice, of course. Once I have the power to bend others to my will. Мне страшно с ним находиться, на самом деле. Думаешь, сила означает, что ты можешь делать все, что угодно, без каких-либо последствий, но теперь ты на свободе, все остальное не важно. Is it? What good is freedom if I'm always watching the shadows? No. I'll be safe when I'm powerful enough to grind Cazador into the dust. Powerful enough to do whatever the hell I want. А долг сильных защищать слабых — это уже не сила, а власть развращает. Советую запомнить. Берегись в мире, не перевелись еще герои. Боюсь, прознав о каких-то твоих взглядах, они могут тебя неправильно понять. Так. They're doing a piss-poor job then. The strong had 2 centuries to pluck me from torture. But no one came. No. It was the mind flayers that rescued me. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too. Так, ну ладно. Так, прежде чем к Карлу подойдем. Shadowheart, видимо, сказать особо нечего, раз она. Shah's blessings upon you. Хочу поговорить. Ага, ну это все нормально. Окей, у нее действительно вопросов больше никаких нету. Don't mind if I do. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. У него доброе сердце, быть может, добрее, чем у нас всех. У тебя, наверное, игра присвалилась. Это было глупо, и теперь он будет пожинать плоды. Так, лучше доброе сердце. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Новое приключение. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. Боже, какой он You haven't замученный, been бедный чел. using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected.
You thought Nettie might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Офигеть, то есть избавление личинки меня убьет. Забавно. From transforming into a mind flayer, yes. But that is not the only thing these parasites can do. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Ну да, да правда. Were it not for my protection, so would you. Вау. Так кто ты? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Бля, если б я только знал, понимаешь, как использовать эту дурацкую личинку, я же не знаю, объяснила бы, как ей пользоваться, я не знаю, инструкцию приложила бы мне, я бы больше разбирался. Скажи, где мне тебя искать, погоди, но что тебе нужно? Может быть, я могу чем-то помочь? No, I can handle this. For now. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Чувствую, со всеми опять придется поговорить, потому что опять приснился всем один и тот же сон. Белокурый эльф. Мультиклассовость. I didn't hear a sound though. Too bad. Kind of like the little creep. Гаденыш этот даже нравился. Какого хера? Чё, блядь, произошло? Куда он собрался? Может, охотник его все-таки в итоге поймал? I'll miss Astarion, though perhaps my neck won't. Seems like a good moment to talk. Why are we slowing down? О, господи, сколько у меня с тобой диалога. Я хочу поговорить о твоем адском движителе. Смысле похоже на Хона. Как это вышло? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose.
I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Как думаешь, она так и будет преследовать тебя? Теперь я понимаю, чего ты так хотел сбежать. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Old Rusty? Sure. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Говорил, что работал на кого-то, и он продал тебе Зарель. Кто это был? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Я повстречал одного кузнеца, он раньше в аду работал. Возможно, сумеет тебе помочь. Well now, maybe I could make his acquaintance. A tightened screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Так давно этого жду. Оу, май. It's not that I want to collect them, per se. It's just that if we should happen upon them, I can use them in battle to fire up my engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Maybe. Right? Да, ну, бля, почему диалог опять закончился? Хочу поговорить с тобой о твоем адском движении. Old Rusty? Да. Sure. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. Да мы заметили. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Почему твои трусы не горят? Или одежда? Что-то я вот этого не понимаю. Так, ладно. Agonizing. Gods, what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh well. Can't have it all, can you? Not today, at least.